Assalamu alaikum. Back to my channel Tanazu with Mubashir Ali. Hope you are all doing well. Before going to my topic, I would say if you are new to my channel, subscribe my channel and click the bell button. And for latest videos, informative and study. So let's move to the topic of today. What is culture? Culture is that which shapes our identity and influences our behavior. कल्चर क्या है? कल्चर ये है जो हमारी आइडेंटिटी को शेप करता है और हमारे बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस करता है. इट रेफर्स टू द शेयर्ड लैंग्वेजेस, beliefs, norms, values, behavior, and material objects that are passed down from one generation to the next. कल्चर जो है वो हमारी शेयर लैंग्वेजेस को रेफ़र करता है, हमारे बिलीव्स को रेफ़र करता है, हमारी वैल्यूज़ को रेफर करता है, हमारी नॉर्म्स, हमारा बिहेवियर और मटेरियल ऑब्जेक्ट जो हम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास करते हैं. Culture is an umbrella term which encompasses the social behavior, institutions, and norms found in human societies, as well as the knowledge, beliefs, arts, laws, customs, and capabilities and habits of the individual in these groups. Culture is just like an umbrella. Culture जो है वो एक umbrella term है, often use होती है, लोग इसे use करते हैं, जो इनकम्पसेस करती है हमारे सोशल बिहेवियर्स को, हमारे इंस्टीट्यूशंस को और हमारी नॉर्म्स को जो हमारी सोसाइटीज़ में पाई जाती हैं, और हमारे नॉलेज को भी, हमारे बिलीव्स को भी, हमारे आर्ट्स, लॉज, कस्टम्स, कैपेबिलिटीज़ को और हैबिट्स जो हैं हमारे इंडिविजुअल्स ग्रुप में जो हैबिट्स हैं मोर स्पेसिफिकली उनको ये इनकम्पस करता है एक टर्म में जिसे हम अम्ब्रेला टर्म कहते हैं. Culture is often originated from or attributed to specific region or culture. Culture जो है वो कहते हैं कि एक specific region और location से ये originate होता है और तब इसे culture कहा जाता है. So what's next? Move to the next. Next is what is cross-culture communication? Cross-culture communication क्या है? क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन बेसिकली हमारे पूरे कोर्स का नाम है. इसको मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसका मैं देती हूँ आपको कि क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन क्या है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन इन पाकिस्तान एंड इन अदर कंट्रीज़. बेसिकली क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन जो होता है वो होता है बहुत सारे कल्चर्स के लोग जब आपस में इकट्ठे हों और जो लैंग्वेज वो और जो कल्चर वो रिप्रेजेंट कर रहे हों, उस कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं और इस टर्म को हम कहते हैं क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन. जो आपस में वो कम्युनिकेट करते हैं उसको हम कहते हैं कल्चर कम्युनिकेशन, क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन. तो क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिकग्नाइजिंग बोथ डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज़ among culture groups in order to effectively engage within a given context. क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन जो है वो कहते हैं एक प्रोसेस है जिसमें हम रिकॉग्नाइज करते हैं डिफरेंसेस को भी और सिमिलरिटीज़ को भी. कल्चरल ग्रुप्स के दरमियान जो सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस होते हैं हम उनको रिकॉग्नाइज करते हैं और इफ़ेक्टिवली हम उनको फिर इंगेज करते हैं कॉन्टेक्स्ट जिस तरह से हमारे पास गिवन होता है. उसके बाद वो कहते हैं क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन इज़ अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट लुक्स एट हाउ पीपल फ्रॉम डिफरेंट cultural backgrounds communicate in similar and different ways among themselves and how they endeavor to communicate across cultures. क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन एक फील्ड है स्टडी की जो देखती है लोगों को कि वो किस तरह से डिफरेंट अपने कल्चर बैकग्राउंड में कम्युनिकेट करते हैं और सिमिलर और डिफरेंट वेज में एक दूसरे से और किसी तरह से वो दूसरे कल्चर्स में कम्युनिकेट करने की सलाहियत रखते हैं. इस चीज़ को हम कहते हैं क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन. इस कम्युनिकेशन को हम कहते हैं कि वो किस तरह से दूसरे कल्चर्स में अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं. अब है कि क्रॉस कल्चर और इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन क्या है. क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन का तो मैंने आपको बता ही दिया है कि वो ये होता है कि हम
جا کے ایک جگہ پہ اسپیسیفکلی وہاں پہ بہت سارے کلچرس کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، اور جو اپنا وہ کلچر ریپرزینٹ کرتے ہیں اور وہ اس کو شیئر کرتے ہیں، انگیج کرتے ہیں، تو اس کلچر کو ہم جو ٹرم کا نام دیتے ہیں وہ کراس کلچر کمیونیکیشن۔ اب انٹر کلچر کمیونیکیشن کیا ہے اس کو بھی ہم نے جاننا ہے، تو اس کو میں ابھی آپ کو بتا دیتی ہوں۔ کراس کلچر کمیونیکیشن کو پہلے ہی ڈسکس کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد انٹر کلچر کمیونیکیشن کو بھی ڈسکس کر دیتے ہیں۔ شیئرنگ آف بلیفس، ریچولس، کسٹمس اینڈ ایکشنز بٹوین ڈفرینٹ کنٹریز، کہ ہم مختلف ممالک جو اپنے بلیفس ہوتے ہیں، ہمارے رواج ہوتے ہیں، ہمارے رسمیں ہوتی ہیں اور ہمارے ایکشنز ہوتے ہیں، ہم ان کو مختلف کنٹریز کے اندر کس طرح سے ریپرزینٹ کرتے ہیں یا ان کو کس طرح سے شیئر کرتے ہیں دوسرے کنٹریز میں جا کے۔ اور انٹر کلچر کمیونیکیشن یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے بلیفس کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں، ریچولس، کسٹمس اور ایکشن کو کر رہے ہوتے ہیں بٹوین ڈفرینٹ کلچرز ان سیم کنٹریز۔ سیم کنٹری میں ہم ڈفرینٹ کلچرز کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں انٹر کلچر کمیونیکیشن۔ اور جب ہم ڈفرینٹ کلچرز میں ڈفرینٹ کنٹریز میں اپنے کلچر کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہوتا ہے کراس کلچر کمیونیکیشن۔ اور انٹر کلچر کمیونیکیشن یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی ملک میں بہت سارے مختلف جو ہیں وہ اپنے اپنے کلچرز کو شیئر کرتے ہیں، جیسے کہ پاکستان میں مختلف صوبوں کے لوگ ہیں، وہ اپنے اپنے کلچرز کو آ کے شیئر کرتے ہیں، تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ انٹر کلچر کمیونیکیشن ہے۔ اور کراس کلچر کمیونیکیشن کی مثال میں آپ کو یہ دیتی ہوں کہ کوئی یورپ میں جاتا ہے تو کوئی وہاں سے انڈیا کا آیا ہوا ہے، کوئی پاکستان کا، کوئی کینیڈا کا، کوئی ترکی کا، اور فرام اینی ویئر ایلس، کوئی کہاں کا بھی ہے، اور وہ جب میٹنگ میں بیٹھتے ہیں تو وہ اپنے اپنے کلچر کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ اپنے اپنے کلچرز کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کمیونیکیشن کو ہم کہتے ہیں، ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں نا بیسیکلی، تو اس کمیونیکیشن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ کراس کلچر کمیونیکیشن ہے۔ اور جو ہمارے اپنے ملک میں مختلف صوبوں کے لوگ آتے ہیں، ایک ہی جگہ پہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اپنے کلچرز کو شیئر کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں انٹر کلچر کمیونیکیشن۔ ہوپ فلی یو should have understand this topic. I try my best to make you understand. Now we will discuss what are the cultures in Pakistan. کہ پاکستان میں کون سے کلچرز ہیں، جو ہمارا ایک ٹاپک ہے، ہمارا ریلیٹڈ ٹاپک ہے کہ پاکستان میں کون سے کلچرز ہیں، یا پاکستانی کلچرز کو بھی آپ بتائیں۔ Pakistan's culture is a melting point of Indian, Persian, Afghan, Central Asian, and Western Asian influences. There are over 15 major ethnic groups in Pakistan which differ in physical features, historical bloodlines, customs, dress, food and music, etc. پاکستان کلچر وہ کہتے ہیں کہ ایک ہمارے پاس میلٹنگ پاٹ ہے، ایک تپتا ہوا برتن ہے، یو کین سے دس، جس میں جو انڈین کا ہے، جس میں انڈینس آئے، جس میں پرشینس آئے، ایرانی آئے، جس میں افغانی آئے، سینٹرل ایشیا کے لوگ آئے، ویسٹرن ایشیا کے، انہوں نے سب نے اس کو اثر انداز کیا پاکستانی کلچر کو۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ادھر 15 جو ہیں بڑے ایتھنک گروپس ہیں پاکستان میں، 15 بڑے ایتھنک گروپس ہیں جو اپنے فزیکل فیچر میں، ہسٹوریکل بلڈ لائنز کے اور کسٹمز کے ذریعے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ان کی وہ فزیکل فیچر ہیں، ان کی ہسٹوریکل بلڈ لائنز ہیں، یا ان کے کسٹمز ہیں، جیسے فوڈ، ڈریس، میوزک، ان کے الگ الگ ہیں۔ یہ ایک پاکستان کا کلچر ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں سم آف دیز انکلوڈ پنجابی، سندھیز، بلوچ، پشتون، پختون، کشمیریز، ہزاراز، مکرانز اینڈ بالتیز coming from regions as close to home as the Indus Valley or as far as Africa and Tibet. اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ انکلوڈ کر سکتے ہیں ہم پنجابی ہیں، سندھی ہیں، بلوچ ہیں، پشتون ہیں، پختون ہیں، اور کشمیری ہیں، ہزاراز ہیں، مکران ہیں اور بلتیس ہیں، جو مختلف قبائل سے، مختلف علاقوں سے آتے ہیں، جو ان کے مطلب پاکستان کے قریب تھے، وہ مختلف علاقوں سے۔ اور انڈس ویلی سویلائزیشن کو آپ دیکھ لیں، وہ بھی ایک اس چیز کا اگزامپل ہے۔
और नेक्स्ट बात ये है कि जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में एंशियंट एथनिक एलिमेंट्स हैं हमारे। कदीम बहुत सारे लोग आए यहाँ पे, उन्होंने इन्फ्लुएंस किया। यहाँ पे रिलीजियस इन्फ्लुएंसेस हैं उनके, हमारे इस्लाम यहाँ पे पहले नहीं था, वो इस्लाम यहाँ से लेके आए। और इस्लाम हैज़ आल्सो स्ट्रांगली शेप पाकिस्तान कल्चर। Since it first comes to the region in AD 700, मोहम्मद बिन कासिम पाकिस्तान में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले थे, मुस्लिम थे। और उसके बाद बहुत सारी इधर लैंग्वेजेस बोली जाती हैं पाकिस्तान में। और उनकी रेंज ये है कि 73 to 76 ऑफिशियल लैंग्वेज जो हैं पाकिस्तान में बोली जाती थी या बोली जाती हैं। और ये कि विद इन this means within hours, as you can travel between the countries, districts, these are languages that other groups in different regions do not speak. The most popular languages, however, belong to largest ethnic groups with their own modern and ancient languages, ancient literature. Most languages in Pakistan belong to Indo-Iranian languages groups include Urdu and the national language. So let's move to the next topic. What are the sources of miscommunication in cross-cultural exchange? Sources of miscommunication in cross-cultural exchange. There are six on the basis of their miscommunications. First is the assumptions of similarities. Language is different. Second one, and third is non-verbal misinterpretation. Fourth, preconception and stereotypes. Fifth, tendency to evaluate. Sixth, high anxiety. Now, talk about what are the effective cross-cultural communication. There may be many, but we are discussing here only 10, and I will discuss it with you people in detail. What are these? First and foremost is maintain etiquette. You have to maintain etiquette. Many cultures having specific etiquettes around the way they communicate. Before you meet, research the target culture, or if time allows, do some cross-cultural training. For example, many cultures expect a degree of formality at the beginning of the communication between individuals. Every culture has its own specific way of indicating the formality. For example, here and fra in Germany, reversing family and given names in the China, and use of san in Japan for men and women, etc. Beware of these familiarity tokens and don't jump straight to first name term until you receive a cue from the other person to do so. Second one is avoid slang. You have to avoid slang language. Not even the most educated non-native English speaker will have a comprehensive understanding of English slang, idioms, and sayings. They may understand the individual words you have said, but not the context of or the meaning. As a result, you could end up confusing them or at worst offending them. Third one is speak slowly. Even if English is the common language in a cross-cultural situation, it's not a good idea to speak at your normal conversational speed. Modulating your pace will help, as will speaking clearly and pronouncing your words properly. Break your sentences into short, definable sections and give your listeners time to translate and digest your words as you can go. But don't slow down too much as it might seem patronizing. If the person you are speaking to is talking too quickly or their accent is making it difficult for you to understand them, don't be afraid to politely ask them to slow down too.
Number four is keep it simple. In a cross cultural conversation, there is no need to make it harder for both of you by using big words. Just keep it simple. Two syllable words are much easier to understand than three syllable words, and one syllable words are better than two syllable words. Say, please do this quickly rather than please do this in an officious manner. So don't say this. Keep your language as simple as as you can, as it possible. Number fifth is practice active learning. You should have to practice active learning if you are participating in cross-cultural communication. Then it is the first and foremost duty you have to do. You have to participate in active listening. What is active listening? I'm describing it here briefly. Active listening is very effective strategy for improving cross-cultural communication. Restate or summarize what the other person has said to ensure that you have understood them correctly and ask frequented questions. This helps build rapport and ensures the important information doesn't get missed. Mm, and mm, and this helps build rapport and ensures that important information doesn't get missed and misunderstood. Number six is take turns to talk. Make the conversation flow more freely by taking it in a turn to speak. Make a point and then listen to the other person respond. Particularly when people are speaking English as their second language, it's better to talk to them in short exchanges rather than delivering a long monologue that might be difficult for them to follow. Number seven is writing things down. This is also an important step. You have to do this. If you are not sure whether the other person has understood you properly, write it down to make sure. This can be particularly helpful when discussing large figures. For example, in the UK, we write a billion as one and nine zeros further, but in the USA, it's written as one and four triples of zeros. So, uh, avoid next one technique, effective technique is avoid closed questions. You have often heard about closed questions. If you don't get confused, I'm explaining it. Closed questions are just like yes or no. So, the point here to be discussed is that avoid closed questions. Don't phrase a question that needs a yes or no answer. In many cultures, it is difficult or embarrassing to answer in the negative, so you will always get a yes, even if the real answer is no. Ask open ended questions that require information as a response instead. Be careful with humor. Number 9. Many cultures take business very seriously and believe in behaving professionally and following protocol at all times. Consequently, they don't appreciate the use of humor and jokes in a business context. If you do decide to use the humor, make sure it will be understood and appreciated in the other cultures and not cause offense. Be aware that British scarcism usually has a negative effect abroad. And the number 10 is be sportive. It's really more important. And you have to support your colleagues in cross cultural communication. So let's discuss it. Effective cross cultural communication is about all parties feeling comfortable. In any conversation with a non native speaker, English speaker, treat them with respect. Do your best to communicate clearly and give them encouragement when they respond. This will help build their confidence and trust in you. So, our topic is almost there. Thank you for listening. If you
get something from this, then like our video. And if you are new to our channel, please subscribe to our channel and click the bell button for our latest videos, study related videos. And thank you once again for watching our video, and Allah Hafiz.